Yes, hello, mwasibye mutya banyebo ne bassebo. Mu video ngenda kubalaga engeri gy'okukola imagepick app eno. Omulimu gwayo epicking ebifaananyi okuva mu gallery yo, then ebidisplay nga ku ssimu yo. App eno gye ngenda okuba nga mbalaga. Kasooke mbalage app yo nga yo basically bw'ekola. Bw'onyigako n'ogibikkula, subscribes, like everything, comment. Okay, eno interface ya app. Interface erimu wano epensa, era mukwe pensa nebaawo ne text. Kati so bwenyiga ku pensa eryo, bwenyiga ku pensa ng'ebikkula internal storage file viewer eno egira ku ssimu, so ng'endeetera results za bifaananyi byokka bw'ensonga byonna mu koodi ya Java byenataddemu bye njagala ebeere ng'ebikkula kifaananyi kati nga kino. Sometimes it takes the prince who sometimes it takes the princess who kills the dragon and saves the prince. Okay, kati bataliko no nabudde kambazeeyo ku AIDE mbage engeri gy'okola mu app eno. Okay, basebe ne banyabo, kati tukomyeyo ku main menu eno AIDE gyensakulinze mu green. AIDE eno yenyamba okukola Android apps zonna zemba njagadde, era zino zonna app esatu zemulaba zino nazikola ne Android AIDE eno gyolaba egyensakulinze mu kala ya green. So kanyiga ku AIDE. Okay, ngenda teeka link zamu ebiri wansi mu description. Link esooka egenda kutwala ku app eno nga ogijja ku Google Play Store. Link endala ogenda gidownload nga togijja ku Google Play Store, naye nandyagadde mukozesa era etali ya Google Play Store cause yo ejja kujja eri full packed ne features ez'enjawulo. Features zino ezimu zola tezijja beera ku kweya Google Play Store yabayi ya kusasulira. Kati so wano katunyige ku exports. Onyiga ku Android project, new Android project. Awo naye na wano wansi tulaba alternative byosobola okukola ne app eno ne website osobola okukola. Omaaso awo ngenda balaga, ngenda tandika course on how you can make your very own website. So let's start there. Wano app tugiwa erinnya, tugiwe ne package name. Erinnya lyengenda ogiwa imagepick. Package name imagepick 2. Company name, please like this video, like this video. Okay, kati awo olumala awo ng'onyiga ku create nga eroke generatinga. Okay, ngumanyiza onyiga create ejja kuleeta ku main.xml file. Eno ya interface o user byaba asobola okulaba. Sawa ntula nti mu linear layout mulimu image view yokka. Bwenyiga waggulu wano ku image icon ng'endeetamu options. Kale ndeetamu options nsobola okulaba nti eno image view eriko text ya hello world. So bwentapinga awo, bwengitapingako mba nsobola ogikyusa, naye yeetaaga for this example. Kati so I just tap on below it, below wano ne addingawo button. Okay, onyinga ku widgets. Yes, button is a widget.
Okay, button is added. So I want the button to be nga biri mu line. Okay, njagala bire mu line nga ekimu kiri wano ekirala kiri wansi wakyo, sibyagala mu sideways nga bwolaba wano, no. Okay, kati nyiga ku linear layout, ninoonya option ya orientation, nyino wano orientation, nenyiga ku vertical. Already tuli mu horizontal naye njagala kati vertical. Nyiga ku vertical nga bosobola nti bikyuka. Bwe nyiga ku text view again, ku text view, ku mundi guno njagala ku addinga ekintu waggulu wa text view, njagala image view. Okay, nga nyiga ku image view, nga nyiga ku add before, nga nyiga ku view. This is the image. Okay, nyiga, then I tap on the image view. So nga nzija wansi wano, option eno gye mulengera, nga ntapingawo, nga nyiga ku add. Don't forget to like and subscribe, guys. Bwe nyiga ku add, bikula my files. Ninamu ebifaananyi njagala okuspecifyinga, ebifaananyi njagala okwaddingamu. These two images, ebifaananyi ebyo njagala okugatta mu programu yange. So kanyiga ku kino, this one. Erinnya lyentekawo BG stands for background. BG stands for back. So this is the image I want on my background. So I tap up here, tap on the linear layout here, then I tap in the background here, background. Then I add on drawables. Awo gwe manja okuteekawo ekifaananyi kimule mu background. Okay, kati ekifaananyi kye kino wano kiri mu drawables. Kyekyawo nkiwadde image/beg nga nkyaddinga mu background. Okay, so nga nyiga wano ku kino image view eno neera, ngera nyiga ku resource, ekifaananyi njagala okugattako. Nyiga neera ku add, ngera enkomyawo. This is a very easy, eno ngeri nyangu nnyo ey'okuyimportingamu ebifaananyi. So nga nkomawo neera nga nselectingawo kino ekifaananyi. Bane bw'osanga video eno nga ya mugaso, bane like, subscribe. So wano nga ntekawo logo. Okay, so this is my logo image. Nyiga ku image view and njiwa ID. ID equals to main image view 1. Okay, kati background nga nayo njiwa name yayo. Button nga nayo njiwa ID. Omugaso gwa ID whereby mu code ya Java tusobole okwefalinga gundi zino, tuziwa amannya nga tuzirifalingako nti epensali yabadde ne ID bwet n'ekifaananyi kyabadde ne ID bwet. Okay, wano kansi nkiwa obugazi n'obuwanvu, obwanvu businziira ku fixed size esinziira ku
ku buwanvu bw'essimu yo. Wadde nkisanguddewo naye I can do back. Okay. Up on the image. Match parent. Height, fixed size. I'm going to give it, since simjeni nanga ziba nainga mujiraba, I'm going to give it, I think, 400 dp. That's 400 pixels. Not bad at all. Let me add it. 600 pixels. 600 pixels dp. Maybe I should leave it in wrap content. Yes, wrap content. So bw'oba akozesa link erita ya Go Play Store, bw'onyiga back wano, bw'onyiga back ejja bisavinga. As you can see, code ibadde saved. Kati mu video eddako genda ku main.xml, main activity wano, main activity.java, nteekemu code yonna ezeetaagisa okupickinga ekifaananyi n'okukidisplayinga. Naye kyembadde sibagambye, oba ogenda kukola gundi eno source, Android source olina ogisangulawo, kubanga tujja gikozesa oluvannyuma nga tuteekamu ekifaananyi. Okay, so ogisangulamu n'onyiga ku save. Okay, so bana, if video eno mugaso nnyo, liking, subscribing, then onaaba omaze okukola app eno ku mikwano gyo. Mubale nnyo, mwere ddala. Twegweko mu video eddako part 2.